Okay, Guten Morgen. Today we will continue with the Eine Reise Abschnitt. That is chapter number, uh, what is that? Four chapter. And in this particular chapter, right, as I told you, that lots of grammar is involved. So let's see what is the grammar is involved over here and how can we deal with it. Um, I think I have not shared the window. One second. Huh? Hello, Aditi. Can you see the screen? Yes, sir. Okay, fine. So this is what we are started with, right? Here, Brower won't in Kyon. Right now, the first of all, first grammar we have to make sure that is a verb, right? So we have to focus on verb, right? How it has been conjugated, right? So if you look at this won't, right, so we know what is the verb is wonen. Okay, so uh, so I hope again from your side also you are also writing it in the notebook, and please conjugate all the verbs, whatever verbs you will find it out, because the first verb what we are now interacting with wonen, as we are already studied with that, let's conjugate one more time so that you will understand the upcoming verbs how they are conjugated. Okay, so let's write like this: ish, do, er, es, z, and the plural form is wir, ir, and z, and capital C. So let's conjugate it. We know it, right? How we are going to conjugate. So I will write here ish wohne, right? So we know it, right? How we are conjugating. We are bifurcating this. We are separating en and the remaining part of the verb. And the remaining part of the verb it is called as root of the verb, stem of the verb, right? And ending we are adding. So e s t t e n t e n. So on the same line, let's do it. Do won't, there is z won't, ir wonen, ir won't, and zizi wonam. Right, so on the similar line we have done the different conjugation of the verbs, right, like gehen, komen, right, bilden, antworten, fragen, and we also studied that if the verb ends with d or t, so instead of st you add est, et, en, et, en. So this is how you conjugate the verb. So this is fine, these are something called as regular verbs. We have seen two special verbs as well, right? So the special verbs we have seen, that is sein, to be, and we have seen haben, to have, right? And we studied also how we are going to conjugate. So I orally just will speak like that: ich bin, du bist, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind. So this is totally different, it is not, you cannot compare with est like that. Okay, here also haben, ich habe, du hast. Now here already b is also not there, right? We already studied that. Sie hat, wir haben, ihr habt. So h a b t and sie haben. So these are something called as the special verb, right? And now we are going to go further for the next category of the verb. So what is that? Let's see it. Heute fährt er. Now this is the verb fährt, right? So what is the original verb? What is the infinitive form of the verb? Infinitive form of the verb is fahren and not fahren. A umlaut nahi hai, right? It is fahren. Okay, so I will just use the that particular letter. So
I will use German typing. I want that a umlaut, u umlaut like that. So that's why. So I'm taking this a umlaut. Right. So this is not a umlaut. This is fahren. Right. Fahren means to travel. Fahren means to travel. Right. And now you will see that for aorist form it is faired. So for aorist form you are doing it in a special type of form. Right. For a vowel you are putting it umlaut, a umlaut. Right. Then what about the other forms? Right. So again I will just put it over ek umlaut, and now let's conjugate this verb as well. Okay, so now I will remove everything because I want to put fahren, right? And I again hope that you are writing it in your notebook. Okay, now we are also doing it right, like our regular, like ESTT ENTEN. We have to follow that, fine. But now these verbs are something called as irregular verb. Now what happens, in irregular verb? In case of irregular verb, aorist and do form, only two forms are getting changed. Otherwise, ish, wir, ir, zizi, these forms are same, remain as it is. Like ESTTENTEN, this is the rule for irregular verb also. But this form, like do and aorist form, they get changed. How? Let's see. So again, here also irregular verbs, as I have just now told you the rule ESTTENTEN, this is going to be there. So let's again bifurcate this. So far, 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 far. Right. So this is the stem of the verb. So here we are going to write ish far. E. So ish far. I travel. Ish far. Now here instead of farst, it now becomes fairest. So this is a umlaut. This becomes fairest. Right. And for aorist form, instead of fart, like ESTT, it is there. But instead of fart, it becomes ferret. Right. And now here it is same. Wir fahren and ihr fart only. And dizzy fahren. Right. So what is the rule for irregular verb? I will say here irregular verbs. These are the irregular verbs. We have seen regular verbs, and this is like the two special verbs, and lot of categories of other verbs they will come in the next few chapters, right? So this is like irregular verbs. Category of the verbs is irregular verbs, and one of the verb that we are conjugating, that verb is fahren. Fahren means to travel, right? I'm once again repeating how you are going to conjugate. The rule is like this: for irregular verbs you are going to put like a regular verbs, like e ending ESTTENTEN. So this is correct, fine. Now the thing is, whenever you will conjugate do and aorist form, only these two forms, then your stem of the verb, root of the verb gets changed, right? Stem of the verbs that gets changed. But now this for irregular verbs, after this immediately we will see the next verb, where it is not like that we are going to add only a umlaut, or only on vowels we are going to work, not like that. So there are different types of conjugation of the verbs. It depends upon the verb. It depends upon the verb, that we will see further, right? But only the change is do and aorist form. Do and aorist form, only that will get changed. Otherwise you can see same as ESTTENTEN, and here we don't have any kind of change. This is similar to your regular verbs: wonen, won't, wonen; fahren, fart, fahren. So here we are not putting a umlaut for ir form, but for aorist and do, yes, we have to do that.
Very, very important. Please make a note of it. Right. So I will just ask to Aditi. Aditi, is it clear concept? Yes, sir. Fine. Let's go ahead with the next irregular verbs. So let's see the next sentence. Right. The next sentence is er nimmt das Kursbuch and liest den Fahrplan. Right. Now, if you look at this das Kursbuch, it is in accusative form. Why? Because I'm making some action. And how it is accusative? How then you might ask, so does Kurzburg how it is in accusative form? It is in accusative form because you can see un list then Fahrplan. We have seen there then. Right now here it is then, right? So obviously it is does course is in accusative form. So at least by watching this particular sentence or by reading this particular sentence, you will also come to know कि nominative form में कौन है, accusative form में कौन है, what is a verb. So these two verbs are also irregular verbs. So let's see what is their infinitive form of the verb, original form of the verb. So the first verb is nehman. Nehman. Nehman is the verb. Nehman means to take. Nehman means to take. Now, if you look at this, NIMMT, NIMMT, यानी ये पूरा चेंज हो गया देखो. EH gets changed with I and M gets changed with double M. Right. So that's why I told you, you do not go like this rule. यानी फॉरेन का फेर्ट किया है तो नेमेन में और कुछ रहेगा. नो, नॉट लाइक दैट. Right. Conjugation of the verb same, ESTT ENT EN. So let's do it. Let's write it like this. Okay. Now here I am just copying and pasting it. So ish name as it is. First of all, we will conjugate which is regular one. Wir nehmen, ihr nehmt, and sie nehmen. So you can see, for this type of verbs, for irregular type of verbs, right? You will see this is same. But now instead of this the everything will get changed. So eh becomes I, right? And nimst, you can see ni double m, only ni double m, nimst. And whereas same thing you put it over for aresy form, same thing you put it for aresy form. So aresy nimmt, you can just see, look at this, ni double mt, air nimmt. So aresy nimmt. So why it is named? Because of this. Our rule same, ESTT ENTEN, and only the do and aresy form get changed. And one thing is very common, that do and aresy form is common only. Just forget this ending part. But whatever you will put for this, like this ni double m, same thing you have to put for aresy, right? So I think it will be very much clear to all of you, okay, how you will conjugate the irregular verbs, right? So now you may ask, no, is there any rule of like this, that a आया तो a umlaut ही डालने का, eh आया तो you have to replace eh by I. So it I will say you can make a, or we can make a rule for like this. But there are lots of verb, where these are something like different kinds of things. So we cannot say, eh, you replace eh by I and m for double m. So what about other things, अगर a ना आया तो double n डालने का है क्या? So not like that, so that's why what I'm saying to all of you, you can remember like this. So remembering is only the best medicine, right? So faran hai to we know it, faired, first, right? Like that. Nemen aya to definitely, once I want to say, Aditi takes the taxi, let's say, right? Say or anything. So how we will say in German, Aditi means z, right? Aditi means she, right? Aditi means z. So I will put in this form. So Aditi nimmt, right? Die taxi. Aditi takes a taxi. Simple, right? So this is what you can make a sentence by using this verb. Okay, and all of you take the book or like that, right? Then we will say, ihr named, ihr named das Buch or ihr named Bücher,
you take the books, like that, or you take the book, whatever it is, whatever you make a sentence, but make sure that you put the proper conjugation of the verb. And when you are speaking, as I told you, the pronunciation should be very correct. So whenever you will say ear form, you have to say named. Whenever you will say air is the form, named. कितना चेंजेस है देखो, named, named, nimst. So whenever you are speaking, it should be very correct. Ich nehme, du nimmst, sie nimmt, wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen. Ich fahre, du fährst, sie fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. तो गलती से बोलने में ईर फेरट आ गया तो इट्स वेरी डिफरेंट थिंग, राइट. फेरन करके और भी एक कुछ तो वर्ब है, नो, उसका मीनिंग भी अलग है, राइट. सो एवरीथिंग यू विल गेट चेंज. Let's go for the next one. Next verb is lesen. Lesen means to read. This is the infinitive form of the verb. Look at this, how it has been conjugated. List, L-I-E-S-T. पूरा अलग है, L-I-E-S-T. So let's conjugate that. So I will just again copy paste of this. And leisure, let's say we first conjugate the regular type of. So each leisure, fine, I read. Here lesen, we are reading, correct. Ear lest, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट. ये तो सिंपल रूल है, रेगुलर फॉर्म का ही है. एंड जिजी लेजन, ऑल ऑफ यू आर रीडिंग ईयर लेस्ट, राइट. जिजी लेजन, you read, and polite form of you read. Okay, now comes to the part of this, what you have to put it over here. Here we are saying L-I-E-S-T. So L-I-E, so what happened, es becomes I, पूरा अलग है. So that's why it is called as irregular, पूरा अलग है. Here eh becomes I, m becomes double m. Here es becomes ie, right. So if you see that, you know uh, these forms are changing like that. And if you see that list is over here, and as well as here also you have to put es only. Both the forms are same. Do list, rsg also list, right. Now this is what is something different, right. So जैसे s इधर भी है ना, वो इसका s है, this s, ies, right. Here you can say here I, यानी इधर क्या हो गया मालूम, LIESEN, ऐसा जैसा हो गया. This is what is that, right. So here I cannot put double st, and that's why it is list only, and air is the list only, because en is replaced by t, fine. So लेजन का लीजन होता है, नेमन का नीमन, ऐसा टाइप का हो जाता है, NIMMEN. एंड देन यू कॉन्जुगेट फॉर डू एंड एयर इज. लेकिन इतना सब करने के बजाय डायरेक्टली यू रिमेंबर ना, डायरेक्टली यू रिमेंबर, दैट इज ओनली द बेस्ट, you can say, the medicine, for how you can remember this kind of verbs, right. And you can look at over here, who is reading air. So air का फॉर्म देखो ना, air का फॉर्म क्या है, list, LIEST. See this, LIEST. And that's why in conjugation here also it has been written, er nimmt das Kusburg und liest den Fahrplan. Why it is list? Because of lesen. Why it is nimmt? Because of nehmen. So back of the mind, whenever you are also, speaking in German language. So back of the mind, जैसे, if you are doing data science or artificial intelligence or like that, in the back of the mind, my head or my brain should make this kinds of analysis. फटाफट वो machine learning जैसा, we have to train our brain. We have to train our brain, and we must make sure फटाक से लेसन बोला ना तो इमीडिएटली इज डू एर जी वीर ईर जीजी का फॉर्म अपने दिमाग में हो जाना चाहिए फटाक से. नेमेन बोला तो इमीडिएटली द बैक ऑफ द माइंड, यस आई गॉट दिस चार्ट. चार्ट बनना चाहिए आपके दिमाग में. योर ब्रेन शुड एक्ट लाइक दिस, right. Whatever verb you take, or let's say if you are reading something, so back of the mind you should ask yourself, what will be the original form of the verb, what will be the infinitive form of the verb. इन्फिनेटिव फॉर्म क्या रहेगा, वो भी आपके दिमाग में हो जाना चाहिए.
Why? Because whenever you are conjugating the verbs, the whole story will get different, right? आपको पता चलेगा कि भाई आप सब्जेक्ट कौन सा ले रहे हो, सिंगुलर, प्लूरल और व्हाट, राइट? किसके बारे में बोल रहे हो, whether it is again singular or plural, and what type of conjugation of verb that I have to take, right? And it should make it instantly, and if on the spot. So this is like RTOS system. If you are understanding RTOS, real time OS, right? पटाख से होना चाहिए. It should not take a lot of time, you know. I will just think कि I am reading the newspaper ना, so ish, what is the meaning of reading? Let's say reading means lesson. How I am going to conjugate? So if you are taking a lot of time, then there will be no one who to whom you will speak German language, you know. वो बोर हो जाएंगे, अरे इतना टाइम लगता है उसको सोचने के लिए, इतना टाइम लगता है, तो वो कभी सेंटेंस कभी बनाएगा, बोलेगा कभी, राइट? इट्स लाइक दैट. सो इट शुड नॉट हैपन. फटाक से होना चाहिए. तो इसके लिए फटाक से कैसे हो जाएगा? विल इट टेक ऑटोमेटिकली? नो. वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन. So रोज का रोज conjugation of the verb, रोज का रोज, it's an exercise. As we are doing regular yoga or physical fitness or like that, so regularly we have to do the exercise. It's not like that you will come only Saturday Sunday and whenever the sir will say something about the German language, at that time only I will listen, and after 1 year I will become a master of German language. No way at all, राइट? ये आपका मेहनत है. आप जितना मेहनत करोगे उससे पता चलता है. तो yesterday why I was appreciating to Aditi, because definitely I'm sure about it that she's doing regular exercises and regular reading of the German. डेफिनेटली इसके लिए उसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग नहीं हुआ. ओके, नेक्स्ट लेट्स गो अहेड. Ausseiter, we know it on the page 312, Drowned Zulf, Finden, Findet air. So what will be the verb finden? And this is regular verb. So now I will no need to conjugate. I will just write here finden. So it will be like wonen. तो फटाक से हो जाए. इश फिंडर, डू फिंडेस्ट. नाउ फिंडेस्ट, वाई फिंडेस्ट? डी एंडिंग है ना, इसके लिए थोड़ा सा चेंज. इंस्टेड ऑफ एस टी, ई एस टी. दिस वी डिड इट. Antworten, bilden, like that. Okay, arbeiten. So T or D. So EST, ET. So er is the findet. Wir finden, ihr findet, sie sie finden. Fine. Then I'll zook and this is it. Okay, fine. Der Personen zu fährt. Right. Now this is the one more type of verb. You can look at this. Der Personen zu fährt. Fine. So the passenger travels. So passenger थोड़ी travels होता है, passenger train है वो, right? So passenger train departs. I translated last time as depart. No, foreign means to travel, and भी ये foreign का even though I conjugated, but उसका meaning थोड़ी change होता है, right? Actually it's departs. So depart कैसे आ गया? So you can look at the ending of the sentence. Fünf Punkt vierzehn Uhr von Keon ab. So what is this ab? Right? So ये आप किधर से आ गया? Now the next category of the verb we are saying, it is something called as separable verbs. Separable verbs, and first verb is affahren. Affahren means to depart. देखो, fahren means to travel. Abfahren means to depart. Right? This is what is the new type of verb. Now ये कैसे conjugate करोगे? Right? So I will make a note of this. The conjugation will be same as fahren, लेकिन at the end of the sentence मैं dot 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 करके कर रहा हूँ. At the end of the sentence I have to put ab. At the end of the sentence, you can just see, very important, very important, right? So मैं conjugation भी मेरा कैसे आएगा मालूम है? Ich fahre ab, du fährst ab, sie fährt ab, wir fahren ab, right? Ihr fahrt ab, sie fahren ab. Now if I want to say the train departs at 6 o'clock, right? ये सेंटेंस है. ओके,
Now I will again ask to Aditi. Hello. Yes, sir. हा नाव लेट्स सी. मला असं सेंटेन्स बनवायचं आहे. द ट्रेन डिपार्ट्स ॲट 6 o'clock. हाँ. ओके, तर कसं बनवू? द ट्रेन मीन्स व्हॉट? Der Zug व्हेरी नाईस. आणि झूकचं झेड कॅपिटल हा. एअर झूक fährt फेअर्ट. um व्हेरी नाईस. इथं असंच येणार. झिक्स 6, हाँ, झेक्स उर. 6 Uhr ab. वेरी नाइस. मैं इसके लिए फुल स्टॉप लगा था, मुझे लगा भूल गई. राइट. डेर जुक फेर्ट जेक्स उर आब. हमेशा ध्यान में रखो. राइट. यू कैनॉट से ओनली फेरट जेक्स उर. आप भूल गया, ऐसा नहीं है. आप डाला सो तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग it will get changed. So this aap is very very important. So even though it's a big sentence, you should know where you have to put the last ending separable verb. Right. This is the prefix. ये जो prefix है वो लास्ट में सफिक्स जैसा डालने का. लास्ट में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. पूरा सेंटेंस बनाओ, लास्ट में आप डालो. राइट. लेकिन कम्युनिकेशन करते वक्त आपने ऐसे सोचा डेर जू फेर्ड जेक सूर आब. अभी इतना आफ्टर सम सेकंड्स ऑल्सो यू पुट द एंडिंग ऑफ द वर्ब. तब तक सामने वालों को पता नहीं चलेगा आप क्या बोलना चाहते हो. Right. That's why you should make sure how you can make it, how you can make it your brain as a training device. ये ट्रेनिंग आपको फटाक से देना ही पड़ेगा. ओके. एंड हाउ यू कैन ट्रेन? बाय मेकिंग द प्रैक्टिस ओनली. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो इसका. राइट. आई एम ट्रैवलिंग टू जर्मनी, लेट्स से. आई वॉन्ट, ऐसा करते हैं. आई ट्रैवल टू जर्मनी. लेट्स डू इट. आदिति. Ich fahre इज फार. वेरी नाइस. zu हाँ, अभी इधर खाली एक प्रॉब्लम है. इधर देर इज वन प्रेपोजिशन कॉल्ड एज नाक. नाक. डॉयचलैंड. करेक्ट. ओके. नो जू एंड नाक में दोनों में यही फर्क है. जू मीन्स आई एम गोइंग नियर बाय. राइट. एंड नाक मीन्स व्हाट? इट्स फार अवे. एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू पुट नाक. प्रेपोजिशन आएंगे तभी मालूम पड़ेगा. यू डोंट वरी अबाउट इट. बट दिस इज व्हाट यू हैव टू मेक अ सेंटेंस. इज फार नाक डॉयचलैंड. Now here you don't put ab. I depart. How I can depart? Okay, like that. So on the same line there is a verb. The verb अभी context में आएगा आगे, लेकिन मैं अभी बोलता हूँ. Komen means to come. So now everybody knows what is komen means come. And this is as usual we are going to conjugate. रेगुलर फॉर्म ही है कोमेन. तो मैं इधर लिखता हूँ कोमेन. जैसे अपना फिंडन वोनन है वैसा कोमेन. व्हाट इज कोमेन? कोमेन मीन्स टू कम. Yes. What is komen? Just semicolon डालता हूँ so it will make sense. Komen means to come. And how you will conjugate? It's very simple. Regular जैसा ही है. So ich komme, du kommst, er ist sie kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. Okay. Hello. Yeah. Okay. Komen means to come. So it is like regular. Okay. Now let's see what is the next verb. There is verb called as ankommen. Now this ankommen means to arrive. Uncommon means to arrive. And look at this context. किधर गया सेंटेंस वो? See this. Der Personenzug fährt um 5:14 Uhr von Köln ab und kommt um 12:47 Uhr in Frankfurt an. Right. And arrives at. Like last time also I have, whenever we translate this, we did like we translated as arrive. Now, why it is arrive? Because there is a verb called as uncommon. खाली common नहीं है. common रहे तो खाली comes. It comes at. No, the train arrives. Now arrive के लिए there is one special verb called as uncommon. And how you are going to conjugate? Same. Like this. रेगुलर का रेगुलर ही है. खाली उसके आगे आपको क्या लगाने का है? arrive. So each comma, right. Du kommst
ये कुम लगाता हूँ। here is the combed, here common, here combed, is the common, फाइन। और इधर खाली आपके बजाय आएगा an, so each comma an, du kommst an, here is the kommt an। Obviously I will not say, each comma nach Delhi an, I arrive at, no, instead of that I will, the plane arrives at, like that, okay, the thing arrives, so an and an, okay, but whenever I will say the train means air only, right, der Zug means air only, okay, like that, okay, so that's why this personal pronoun, we will not say personal pronoun, but whenever you are putting, instead of this, instead of der Zug, you are putting air, it travels, it arrives, it arrives, so it means always it is not s only, right, because we have seen, we have solved the exercise, again I am repeating, दस आएगा तो एस, डी आएगा तो जी, डेयर आएगा तो एयर फॉर्म, right, so this is what is something like conjugation of the verb, right, okay, uncommon. Next, er fährt 7 Stunden und 33 Minuten, fine, this is also in Koblenz hot air, वो भी है, fährt ab, aber er fährt nicht nach Frankfurt, see, nach, so this nach comes, okay, is it correct, कोण आदिती? Yes, sir. कळलं ना आता नाक का वापरलं ते? हाँ. हां, because it is far away ना. Zoo means what? It is nearby. I am going to college. So college is nearer. You can say ich gehe zu Kollege. That's fine. Right. So नाक कोलीग नाही. नाक means what? It's far away. So if you are traveling from, Mumbai to Pune or like that, no. So then you can say. And Noor means we have seen what is Noor is only, this is up to. So we will just after this we are going to we will see the some prepositions, okay, so fair tab, I'm just saying that whether health, der Zug health, right, so what is the verb? This verb is a irregular verb. Halten is the verb. Halten means to stop. Halten means to stop. So it's like fahren. So ich halte, du hältst. Du hältst. So a umlaut ही डाला है हाँ? इधर भी umlaut, इधर भी umlaut. So you can say the halten is similar to fahren. Er is the halt. Wir halten, ihr halt. This is the halten. Right? So please conjugate this also. हाँ? ये conjugate करो halten. Right? Ich halte, du hältst, er ist the halt. Wir halten, ihr halt. And this is the halten. Very important. Okay? So that's why it is halt. Again named भी आ गया. Kaufen. Kaufen. Same. Kaufen will be same as your Komen. So I will put it in regular. Kaufen. Kaufen means what? To buy or to purchase. Right? So Kaufman बोलते. Kaufman means businessman. Like Kaufman. Er ist Kaufmann. He is businessman. Kaufen is the verb to buy. And it will be same as your regular. Regular है तो फटाक से ich kaufe, du kaufst, er ist sie kauft, wir kaufen, ihr kauft, sie kaufen. Right? See, all the students, please listen. See, whenever I started with my, learning this German language, I used to conjugate all the verbs on notebook. और एक बार नहीं, दो बार मैं लिखता था. तो जितना आप ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करोगे, राइट, बैक टू ऑब्वियसली आई स्पीक दैट, आई रीड दिस एंड देन राइट, रीड दिस देन राइट, रीड दिस देन राइट, उतना आपको आपका ब्रेन ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा, right, I'm again and again I'm saying, because all of you are becoming engineer, so you know what is machine learning, what is training, what is how to train the artificial. अभी artificial है ही नहीं, we are not artificial, we are living beings. So हमारे ब्रेन को ट्रेन कैसे करोगे? तो लाइक बचपन में हम लोग सीखते हैं वन, वन ऐसा निकालो, वन ऐसा निकालो, कितना बार वन वन निकाला आपने? बहुत बार निकाला है, राइट, यू यूज टू टेक दैट टाइप ऑफ नोट बुक लेते थे हम लोग,
and book may round you c. So like that, you write it many times, and while writing the many times, your brain get trained. And that's why I'm telling you write it n number of times in the notebook, right? आप थक जाना चाहिए, नहीं अभी बॉस हो गया, नाउ माय ब्रेन ट्रेंड्स। अभी आप कभी भी नींद में भी उठाओ और फटाक से मेरे को पूछो काउफन, फटाक से आई विल से ईश काउफर डू काउफ, मुझे भी नो अभी मुझे भी इतना प्रैक्टिस हो गया है। आई नीड नॉट टू सी एनी काइंड ऑफ बुक और लाइक दैट, है ना, बुक में देख के मैं आपको सिखाता हूँ, ऐसा भी नहीं है। आई डायरेक्टली ओपन दिस बुक एंड आई एम टीचिंग यू। So everything is written in German only. So इसका मीनिंग क्या रहेगा? So let's open the dictionary and let's start um, uh, or teach this like this subject. ऐसा नहीं है। So on this spot, why on this spot I can teach? Because I have got practice, right, since childhood, right? So since childhood I used to that, and that's why I'm telling you. And for German you are in childhood level only. यू आर नाउ इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, लाइक सीनियर जूनियर के जी तो आपका हो गया, अल्फाबेट्स आपने सीखा है, नंबरिंग सीखा है, नाउ यू आर इन फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ द जर्मन। सो A1 सर्टिफिकेशन इज लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू द प्रैक्टिस, हम लोग को ऐसा ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी स्टाइक्ड आइन, सो कुछ तो इसका जैसा लग रहा है। सो यू कैन ऑल्सो सी इट्स लाइक अ सेपरेबल वर्ब, and yes, it is a separable verb only. So einsteigen, einsteigen, to get in, einsteigen, to get in. You can see, ich steige ein, I get in the train, obviously, wherever. So einsteigen is a separable verb. So let's conjugate like this. Right? Conjugation वो practice करना ही है आपको. So you can say ich, it's like this, ich steige, du steigst, er ist steigt, wir steigen, ihr steigt, sie steigen. Fine. Ich steige an. An, nahi, sorry. In. So, in भी नहीं, sorry, हाँ, ein. Steige ein, du steigst ein, sie steigt ein, wir steigen ein, ihr steigt ein, sie steigen ein. Fine. So, ich steige ein, du steigst ein. You can see this. Steigt ein. Now, who is steigt? Er steigt. You can see steigt. Er steigt ein. अगर मैं बोलता हूँ यू गेट इन द ट्रेन, सो आई विल से डू स्टाइक्स्ट आइन, यू स्टाइक्स्ट, राइट, यू स्टाइक्स्ट इन देयर झूक आइन, you get in the train, right? You get in the train. And here also, if I want to say polite form of you, so sie steigen dash 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 ein, ihr steigt dash 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 ein. Okay, so this is very very important. So जैसे einsteigen है, वैसे ही there will be one more verb called as aussteigen. Aussteigen, to get out, right? So here instead of ein, you put aus. Ich steige aus, du steigst aus, steigt aus, wir steigen aus, ihr steigt aus, sie steigen aus. Right. So like einsteigen, we have got aussteigen. So you can look at this over here. Er kauft eine Fahrkarte, and he buys or he purchases the map, road map. You can say the travel map. This Karte is map and Fahre is journey. So journey map. Okay. Steigt in. So he gets in and get in ein Abteil, and he goes in one, right, compartment. Abteil means compartment. Right. Dort ist ein Platz frei. Viele Leute fahren nach Frankfurt. Herr Brauer kauft eine Zeitung und eine Illustrierte und liest. अभी देखो kaufen है. Lesen is a verb that also you know it. In Frankfurt nimmt Herr Brauer seinen Koffer und seine Tasche, steigt aus, right? Get out of the train und verlässt den Bahnhof. This verlässt, the next verb is like a irregular verb. This is
verlassen. Verlassen means to leave, right? Verlassen means to leave. लेट्स कॉन्जुगेट दिस ओवर हियर. जैसे ये है ना, इधर हम लोग कॉन्जुगेट करते हैं. फेयर लासन मीन्स टू लीव. लेट्स कॉन्जुगेट दिस. दिस इज ऑल्सो इरेगुलर, मीन्स ऑल ऑफ अस नोज that fair lass, right? Now instead of this you can say fair, la umlaut asset t, right? So I will just make use of this asset. मैं ये एक लेटर लिख के लेता हूँ so that we can able to write it over here. इधर मैं conjugation कर सकता हूँ. और ए umlaut भी लिखा था मैंने किधर. Yes, a umlaut भी, because this also I required. Okay, so let's see. Ish fair lasse, fine. तो ये तो सिंपल है ना. इश फेयर लासन, वीर फेयर लासन, इज ऑल्सो फाइन. ईर फेयर लास्ट, देखो. एंड जिजी फेयर लासन, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ ओवर हियर it is fair, a umlaut, and here already ट्रिपल एस है. सो ट्रिपल एस के बजाय मैं इधर ये लिखता हूँ. एंड दिस एस इज ऑल्सो आई विल रिमूव. क्या बन गया? डू फेयरलेस्ट. देखो, फेयरलेस्ट. एंड एरेजी ऑल्सो फेयरलेस्ट. एरेजी ऑल्सो फेयरलेस्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फेयर लासन. देखो, हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, बट इट इज सेम, यू नो, एज आई टोल्ड यू कि डू एंड एरेजी फॉर्म ओनली गेट चेंज. और जैसे लिस्ट लिस्ट करके है ना, डू लिस्ट, एरेजी लिस्ट, ऑन द सेम कैटेगरी यू हैव गॉट डू फेयरलेस्ट, एरेजी फेयरलेस्ट. अब वो क्यों आया, कैसे आया? इट्स फाइन, इट्स इरेगुलर वर्ब. ए है, ए उमलॉट आ गया. डबल एस है तो एसेट आ गया. डबल एस है तो एसेट आ गया. तो देन वी हैव गॉट दिस टीटी. एंड देन यू मे आस्क, यू नो, सर इधर डबल एस हो तो इधर भी एसेट किया तो चलेगा क्या? चलेगा, लेकिन अभी यू नो जर्मन डिक्शनरी सेज दैट यू हैव टू राइट हियर डबल एस ओनली, बिकॉज इट विल बी लाइक यूर normal, or you can say the regular type of verb. For ish vir ir zizi, फॉर ईश वीर ईर झिझी, वो तो रेगुलर टाइप जैसे हो जाएगा. तो रेगुलर टाइप से जैसे ही है हो जाएगा, मीन्स इट्स लाइक ओनली रेगुलर. ओनली द थिंग इज व्हाट डू एंड एरेजी गेट्स फॉर्म्स चेंज. So that's why it is fair lassen. Okay, and here do fairlest, erezi fairlest. Please make a note of it. Please make a note of it. And then again here I think the words are getting repeatedly, like bitter, Ferded, Zook, hier nach Frankfurt, nein, er fährt nur bis Mainz, wann fährt der Zug nach Frankfurt? Nach 9:44 Uhr, vielen Dank. Dann habe ich ja noch eine Stunde Zeit. Fährt der Zug hier nach Frankfurt? Ja, machen Sie schnell. Machen, regular verb machen, right? Machen is machen only. To do, machen means to do or to make, whatever, you know, it depends upon the context. Machen means to do or to make. So it's a regular. Ich mache, du machst, er ist sie macht, wir machen, ihr macht, sie machen. तो वर्ब कौन सा भी रेगुलर होने दो, इरेगुलर होने दो, वी हैव टू कॉन्जुगेट. बैक ऑफ द माइंड अपना होना ही चाहिए. जो अभी बैक ऑफ द माइंड मेरा चल रहा है, आई एम ओरली आई एम स्पीकिंग. नो नो, जो वर्ब आपको ऐसा लगता है नो लिखने का भी जरूरत नहीं है, आई हैव ट्रेन्ड माय ब्रेन विद दिस काइंड्स ऑफ वर्ब्स. फाइन, वर्ब ट्रेन किया है, लेकिन वापस उसको पुश करना पड़ता है. नो, अगेन यू ओरली स्पीक, ओरली रीड, रीड करो, बोलो. So machen Sie schnell, Sie haben keine Zeit mehr. Fährt der Zug über Bonn und Mainz? Über means via. Ja, aber bitte steigen Sie jetzt schnell ein. Sie einsteigen. Der Zug fährt pünktlich abfahren. Der Zug nach Frankfurt über Bonn, Koblenz, Mainz fährt ab. Bitte einsteigen und die Türen schließen. Now you may say, you know, इधर bitte steigen ein क्यों लिखा है?
क्यों नहीं लिखा, राइट? हियर बीटा आइंस्टाइगन क्यों लिखा है? ऑब्वियसली whenever we are whenever you are putting it in the imperative form of the verb, it is only one verb ना, सो बीटा आइंस्टाइगन ऐसे हो जाएगा, बीटा स्टाइगन आइन नहीं। अगर आपने बीच में अगर कोई कंटेक्स्ट डाला, जस्ट वर्ब और सब्जेक्ट और लाइक दैट, देन यू हैव टू पुट लाइक दैट। अदरवाइज बीटा आइंस्टाइगन इट्स अ वेन थिंग, इधर देखो लिखा है, इधर आइंस्टाइगन ist auch eine imperative form, ये imperative form of sentence है, that's why Einsteigen permitted है। Und die Türen schließen, schließen same as irregular, schließen, no, schließen set en, so I will put like this, set en, schließen, schließen means to close, correct? आम्हा काहीतरी गडबड झाली, इकडे ई पाहिजे, schließen means to close. So it is same as irregular. So you will conjugate is schließe, du schließt, er is schließt. So दोनों में tt आएगा because is a और एक st नहीं आएगा. Are you getting it? So even though it is a regular verb, still you will have t and t over here. Do and er is में भी tt आएगा. लिख के लेते हैं, आपको टेंशन नहीं. Let's conjugate this. Ich schließe, du schließt, er is schließt. Same ही है. Wir schließen, ihr schließt, sie schließen. Right. So in this particular verb you can see क्या रे do, er, sie and ir तीन तीन फॉर्म सेम है, रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? अलग ही होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो do, er, sie form and ir form are same for schließen. It is same as a regular verb. Okay, then next go ahead. Ist das Taxi hier frei? Ja, bitte steigen Sie ein. Wohin fahren Sie? We have already studied the three types of wo. Wo is where, wohin means where to, and woher means where from. Okay, so let's write that. Okay, इधर हम वो भी लिखते हैं. So for example, wo means where, then wohin means where to, and next is woher. Woher means where from. Very important, right? And you may ask the different kinds of questions, and you can answer is by using the different prepositions like wo wollen sie, who wants to. Your answer is wohne, ich wohne in Vasai, or whatever it is. Okay, so wohne आया तो in is the preposition. Fine. And then here the question, similar question, wohin, wohin fairs do, fairs do, ours do नहीं, fairs do. So a umlaut है इधर, हाँ. Wohin fairs do. So your answer will be ich fahre nach Deutschland. I'm traveling to Germany. Ich fahre nach Pune or whatever, right? And question will be woher kommst du? Woher kommst du? Where do you come from? So your answer will be ich komme aus. Ich komme aus Vasai, or ich komme aus Indien. इंडियन, ये देखो इंडिया को इंडियन बोलते हैं बाय द वे, हाँ. इज इंडिया, इंडिया को इंडियन ऐसा, जर्मनी को डॉयचलैंड, राइट? एज इफ मुझे लगता है कि आप लोगों ने कंट्री के नाम ऐसे देखे नहीं है, राइट? सो व्हाट विल बी द कॉल्ड एज फ्रांस, फ्रांस को बोलते हैं फ्रांक राइश, राइट? तुर्किस्तान को तुर्काई, स्विट्जरलैंड को डेर स्वाइस. हम लोग देखेंगे, वी विल सी द नेम ऑफ द कंट्रीज, हाउ द पीपल, हाउ दे आर. And obviously they say USA. USA means USA, but here we have to put article there, USA, the USA.
right? But not always. Hey, they're Indian, not they're Indian, right? जो main things है, we will also see the continent, that continents, then country's name in Germany, right? Italian means Italy, right? So lots of things are there. We will do it because this is the general knowledge we must know. If you are going in Germany and after that you want to go in Switzerland or Austria, not Australia, Austria, because these are the neighboring countries of Germany, right? Neighboring countries of Germany. And in Europe, if you see, the Germany and Austria and Switzerland, these three main majority of the people, 99% of the people, they speak only German language, right? And you can see 1.2 billion people. If you look at the map of the Europe countries, 1.2 billion people in throughout the Europe countries, they speak only German language, right? Only German language in the family or in the outside world, right? बाहर जाओगे, if you go in like supermarket or wherever, right? So they will answer only in German language. So that's why the people from to work in Germany or to make a um, you know uh, what you can say, the collaboration with German industries or like that, the people must know the German language, and that is what is uh, the demand of learning German language, and that's why we are also learning the same thing. So ich komme aus Indien, ich fahre nach Deutschland, ich wohne in Wasai. So you can look at this preposition in, nach, aus, very important, right? Is there any question, Aditi, No, sir. or anyone others, other students? Let's see, join हुए क्या? Okay, fine. Uh, so this is what is very very important. Okay, and after that, नाक यूबर इज ऑल्सो देयर, यूबर बीस तो हम लोग ने अभी देखा है. आप फॉरन फोन, आप फॉरन फोन, सी द विच प्रेपोजिशन यू शुड टेक. आप फॉरन है तो फोन ही आएगा, राइट? एयर फेयर्ट, फोन वसई आब, राइट? ही डिपार्ट्स फ्रॉम वसई, ही डिपार्ट्स फ्रॉम वसई, वो वसई से निकला है. सो फोन, very important. From, phone means from. Uncommon in, uncommon in, he arrives in Churchgate at 9 o'clock, whatever it is, right? So er kommt um 9 Uhr in Churchgate an. Uncommon is the verb. So if uncommon is there, in preposition आएगा. Affahren is there, phone preposition is there, right? So something like with respect to the question asked, like वो है तो in है, wohin hai, so you have to say nak or zoo, whatever, because if you are traveling to or you are going to your near place, so zoo or nak, these type of verbs, they are prepositions, they are fixed with some of the verbs, they are come along with your verb, right? One, this is a new question that we have seen. One means when, one means when, okay? तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, जो अभी मैंने उधर लिखा है वैसे ही ये भी लिखो आप. वन मीन्स व्हेन, राइट? वी लॉन्गर, हाउ लॉन्ग, वी लॉन्गर फेयर डेयर जू, हाउ लॉन्ग ट्रैवल्स द ट्रेन. सो यू कैन से एयर फ्रेट, यानी ही ट्रैवल्स नहीं, द ट्रेन ट्रैवल्स, राइट? So this air is for the train. Okay, we have seen this. Wie viel Uhr? At what time? Or at how much time it travels? How much time? How what travel like that? So इसके लिए last this question we have seen last time. Like we feel एक ही word है. Okay, my mouse. We feel ur estes. This is the question you may ask. We feel ur estes. What is the time now? Right? So like that. Wie viel Uhr? At what time? Fahren, abfahren, kommen, ankommen. So bestimmt, unbestimmt. Okay, betont, unbetont. Trennbar, untrennbar. Trennbar means separate. Trennbar means separable verb or separate verbs.
ओके। बेटोन तो थोड़ा सा देखता हूँ मैं। बेटोन इज फिक्स्ड और वॉट एवर इट इज, आई विल जस्ट लेट यू नो। डेर पेर दी पेरजोन and der Zug, so der Personenzug, right? Schnell, der Zug, der Schnellzug. Eilen plus der Zug, der Eilzug. Fahren, die Karte, die Fahrkarte. So this we have seen it, right? This we have seen it. Next is fahre. This only we have just now seen, you know, like fahren ka fährt, halten ka hält, fahrlassen. See, you can see fahrlassen ka fahrlässt, lesen, liest, nehmen, nimmt. ऑलरेडी वी आर कॉन्जुगेटेड, ऑलरेडी मे बी सब कॉन्जुगेशन हम लोग ने देखा है अभी, राइट? एंड दिस इज व्हाट इज द एक्सरसाइज, सो प्लीज डू दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करो। हेयर ब्राउवेर फेर्ट नाक फ्रैंकफर्ट, so this is what verbs are will be given to you and it will be asked to you that please conjugate this. So dash do auch nach Frankfurt, so fährst du nach auch nach Frankfurt? Er dash die Zug um 9:44 Uhr. Er nimmt der Zug, den Zug. Der Zug hält in Koblenz. Ich kaufe eine Fahrkarte. Right? Verlassen Sie den Zug in Mainz? So verlassen Sie is also correct because it is polite form of you. Verlassen का verlassen नहीं आएगा. Nein, ich fahre nach Frankfurt. Kaufen Sie eine Zeitung? Yes. Do you buy a paper? Kaufen Sie. So kaufen Sie है तो kaufen ही है because it's a polite form of you. Next, liest du auch eine Zeitung? Nein, ich lese eine Illustriere. Illustrierte, sorry, yeah, Illustrierte. Illustrierte means magazine. Here is from Meyer. Sie liest ein Buch because this Z, even if it is capital Z, but it is for Frau Meyer. It is not you because पहले का सेंटेंस क्या है? हियर इज फ्रॉम मायर, सो शी इज रीडिंग ओनली ना, यू कैन नॉट से यू आर रीडिंग फ्रॉम मायर एंड यू का ऐसा। सो दिस जी इज फॉर फ्रॉम मायर, so sie liest ein Buch. Then fährt Frau Meyer auch nach Frankfurt? Nein, sie fährt nur bis Bonn. Herr Brauer nimmt seinen Koffer und verlässt den Bahnhof. Right? So you can see in the back of mind you have to make sure कि you know how can you conjugate the verb. फटाक से बनना चाहिए, otherwise whenever you are speaking some sentence, you are building some sentence, you are forming some sentences, राइट? तो भी फटाक से इंटरप्रिटेशन आपका दिमाग में होना चाहिए एंड थ्रू द माउथ आप यू कैन एबल टू स्पीक दैट, राइट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लुक एट दिस, फोर जिल्बर मीन्स प्रीफिक्स। फोर जिल्बर मीन्स प्रीफिक्स, दैट ऑल्सो वी हैव जस्ट नाउ सीन। Der Zug fährt von Köln ab. Er kommt Zulfur in Frankfurt an. Herr, der Herr, the gentleman, der Herr steigt in Köln ein. Er steigt in Frankfurt aus. So abfahren, so fährt ab, like that. Okay, we have seen just now. We have seen it. So die Verben abfahren, ankommen, einsteigen, aussteigen sind trennbar, are separable verbs, right? Die Vorsilbe ist betont, right? The suffix, the prefix are fixed. So abfahren, ankommen, aussteigen, and einsteigen. So this is what is the sentence. You have to do it. तो कैसे ये कैसे एक्सरसाइज सॉल्व करोगे? डेर जूक डैश उम 9 उर इन क्योन, और आपको कॉन्जुगेट करने का है आप फॉरन। यू इवन दो इट्स ओनली वन डैश, लेकिन आप आपको लास्ट में ही डालने का है। यू कैनॉट से डेर जूक फेर्ट आप नो, डेर जूक फेर्ट 9:44 उर इन क्योन अब, राइट? ऐसा ही आपको आंसर लिखने का है। Mein Freund steigt schon in Bonn aus. Schon का मतलब है already. There are two types of schon, by the way. I will just tell you. Let me take this the help of O umlaut.
shown. Shown means already. And if I say shown, ये shown का मतलब है beautiful. It is shown, it is beautiful. And shown and shown, देखो दोनों में फर्क देखो, बहुत फर्क है. प्रोनाउंसिएशन भी आपको बराबर से आना चाहिए, राइट. एस इज शोन ऐसा बोला तो इट इज ऑलरेडी मीन्स यानी क्या, एस इज श्योन, एस इज श्योन, श्योन ट्विस्ट करने का, श्योन मीन्स ब्यूटीफुल, शोन मीन्स ऑलरेडी, राइट. दोनों में फर्क है, बट जस्ट से मेक अ डिफरेंस ऑफ ओ एंड ओम लाउट, पूरा मीनिंग ही अलग है. सो ऑन द सेम लाइन ओवर हियर. ओके, देन सी दिस, ये वर्ब देखो, उन ट्रेन बार यानी नॉन सेपरेबल है. ये एयर क्लेरन, सो क्लेरन एयर ऐसा कुछ नहीं है. सो इधर लिखा है, राइट, हेयर म्यूलेयर एयर क्लेयर्ड देर देन फार प्लान, करेक्ट्स, एक्सप्लेन्स. एयर क्लेरन का मतलब है एक्सप्लेन्स. माइनराइजर बेगिन्ड इन केन, सो बेगिनन, यू कैन सी बेगिनन इज द वर्ब. रेगुलर वर्ब्स है, रेगुलर, right, and some of the verbs are, irregular. So jetzt verlassen wir den Bahnhof, now we leave the station. Peter versteht ein Wort nicht, Peter doesn't understand a word, verstehen to understand. तो ये untrennbar है. Untrennbar का मतलब है not non separable verb, ये non separable है, right. So die Verben beginnen, erklären, verbessern. What is verbessern? Verbessern means to correct, ये गया है verb अपना. Verlassen to leave, verstehen to understand, wiederholen means to repeat, sind und trennbar are non separable verbs, right. Die Vorsilbe is no is nicht betont, वो फिक्स नहीं है. जी is unbetont, unbetont means it is not at all separable, right. So beginnen, erklären, verbessern, verlassen, verstehen, wiederholen, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है ना, ये पूरे वर्ब्स आप कॉन्जुगेट करो, यू शो इट टू मी, यू कैन मेक अ फोटो ऑफ इट. आप आपके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, नहीं तो मुझे सेपरेट भेजो. आई विल करेक्ट इट एंड आई विल टेल यू whether it is correct or no. So this is what is a exercise for you. And after that, this is also again very important. So like bilden the Sätze, you have to form the sentence. You have to form the sentence. Now how you will form the sentence, it is like this. So this, the words are given to you like afaran, zu, keon, undis, 13.20 Uhr, right. So ये sentence कैसे बनाओगे? So I will just ask to anyone, right. Aditi is there ना? Yes, sir. हाँ आदिती, हे फर्स्ट सेंटेन्स आपल्याला बनवायचं आहे, कसं बनवणार? Der Zug व्हेरी fährt नाईस. फेअर्ट drei drei ड्रायझेन 13.20 Uhr फोन केओन von Köln ab. ab. ओके, म्हणजे आता काय केलं बघा. नाव आदिती, व्हॉट शी डिड, शी फर्स्ट पुट आर्टिकल फॉर द दिस सब्जेक्ट, दिस नाउन. Then she also put the prepositions for timings, also put the prepositions for the place, and then she conjugated the verb also, right. तो in the chapter number first के जो exercise था, it was so simple, where you have to just make a order of the sentence. ये पहले आएगा, ये दूसरा आएगा, तीसरा आएगा. इधर आपको order भी करने का है, you have to conjugate that also, and you have to think about whether which type of prepositions you have to put. And this is the exercise. If you look at this exercise, you will come to know it will be depends upon the chapter. If you read the chapter carefully, definitely, and if you solve all these things and conjugate all the verbs, definitely you can able to solve this. ये लास्ट चा ट्राय करा आदिती, 8-1 अनकॉमन. हाँ सर. Der Zug पासून होईल. हाँ ऑब्वियसली. हाँ दा डेअर झूक
स्टार्ट तर कर. उंड आहे ना, उंडच्या नंतर नंतरचं सोडून दे. पहिले एवढंच बघ. अनकोमेन झूक फ्रांकफुर्ट. सो डेअर झूक So, uh, कोम्ट kommt इन in फ्रांकफुर्ट Frankfurt an an und und mein Freund Freund steigt steigt aus. हा Aus. करेक्ट. व्हेरी हा सिम्पल. व्हेरी सिम्पल. ओके. हे असं म्हणजे धिस इज व्हॉट इज अ यू कॅन से द कंपोजिट सेंटेन्स अँड मध्ये आलंय. सो देर आर टू सेंटेन्स बट इट इज कॉम्पोजिट. सो अँड टाकलंय तर मग कसं करायचं. So this is what, and this is what is a next exercise, but it will take very high dose. आतापर्यंत अभी तक हम लोग ने जो लिया है, so please make a note of it. Right, we have seen the verbs, regular verbs, special verbs तो लिया ही है, irregular verbs, and we conjugate all these irregular verbs, separable verbs. This is also very very important, right? And then the types of wo, that are the prepositions which we are going to put it over there, and some of the preposition like uncommon, in, out, affaran, nach, this type of prepositions which are sticked with the particular verbs that we have seen. So I think this is very very important, and please you also do this particular exercise. And now let us stop over here. Is there any question now? Yes, Jitnasa, is there any question? You may type over here. Or Aditi, if you have got any question, you can ask. Ayush, Aryan, No, sir, no doubts. yeah, Urvashi, Samarth. Samarth, are you No, sir. understand? Yes. No, sir. Samarth, काय doubt नहीं है ना? Nice, sir. Okay, okay, fine, fine, fine. Okay, so I'm stopping this recording.